Hello, Nikhil, Harsha, 6th class students, 7th class students, 8th, Mahati and Anagha. How are you? Are you alright? Have you taken lunch? Yes, you are good. You are good girls. You are good boys. Yes. What's today's class? Vocabulary class. What's our program? Learn a word a day. Learn a word a day. No? That's where are we? Now we are in the second spell of our program. Where are we? We are in the second spell of our program. Yes. What are the words? What are their meanings? Opposite, synonyms, usage. Do we see it? Are you ready? Nikhil, Harsha, Mahati, Anagha, are you ready? Can you follow me? Yes. Let's get started. What's the first word? Plenty. See? Plenty. Plenty means chala అని అర్థం. Many. Plenty means many. Opposite scarce అంటే చాలా తక్కువ ఉన్నాయని. Look at the picture. There are plenty of chocolates. So ఎలా ఇచ్చేయాలి మా వర్డ్ని? There are plenty of chocolates. Are there chocolates in our fridge, Harsha? Chocolates ఉన్నాయా? There are plenty. Plenty అనేది ప్రణవ్. ప్లెంటీ అనేది నౌన్ గా యూజ్ చేయొచ్చు, ప్రొనౌన్ గా యూజ్ చేయొచ్చు, అడ్జెక్టివ్ గా యూజ్ చేయొచ్చు, అడ్వర్బ్ గా యూజ్ చేయొచ్చు. ఆర్ దేర్ చాక్లెట్స్ ఇన్ యువర్ ఫ్రిడ్జ్? దేర్ ఆర్ ప్లెంటీ అంటే అక్కడ ప్రొనౌన్ అన్నమాట. చాక్లెట్స్ ఆర్ ఇన్ ప్లెంటీ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి, ఇక్కడ నౌన్ ఫార్మ్. ఐ ఏట్ ప్లెంటీ ఆఫ్ చాక్లెట్స్, ఇక్కడ ప్లెంటీ అనేది అడ్వర్బ్. I ate plenty of chocolates అనేది adverb. There are plenty pronoun. They are plentiful. అలా కాకుండా chocolates are in plenty. అక్కడ plenty అనేది noun form. So in plenty అంటే noun form. There are plenty అక్కడ plenty అనేది pronoun. See, we see plenty of stars at night. ఇక్కడ plenty అనేది ఏంటమ్మా adverb. There are plenty of trees in the garden. ఇక్కడ plenty అనేది adverb. He earned plenty of money. చాలా డబ్బులు సంపాదించాడు. Plenty అనేది adverb. How many chocolates are there? ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా చాక్లెట్స్? There are plenty. చాలా ఉన్నాయి. There are plentiful. There are plenty అనొచ్చు, plentiful కూడా అనొచ్చమ్మా. Plentiful అనేది adjective. There are plenty. అక్కడ plenty అనేది pronoun. సో మన plentyని in plenty, there are plenty అంటే pronoun, they are in plenty అంటే noun form. He earned plenty of money. ఇక్కడ plenty అనేది adverb. Plentiful of chocolates are there. చాలా చాక్లెట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ plentiful అనేది adjective. So we have plenty of water. చాలా నీళ్లు ఉన్నాయి. We have plenty of rice. చాలా బియ్యం ఉన్నాయి మాకు. అక్కడ plenty అనేది adjective. We see plenty of stars at night. నైట్ చాలా స్టార్స్ చూస్తాం. అక్కడ plenty అనేది adverb. There are plenty of trees in the garden. ఇక్కడ plenty అనేది adverb. So chocolates are in plenty. ఇక్కడ plenty అనేది noun form. In plenty అన్నాం కదా, noun form. They are plentiful. Plentiful అనేది adjective. Are there chocolates in our fridge? There are plenty. అక్కడ pronoun ma. So plenty అనేది plenty of, plenty, plentiful అని యూజ్ చేయొచ్చు. సో ఎలా చెప్పినా కూడా చాలా అని అర్థం plenty అంటే. ఆపోజిట్, plentyకి ఆపోజిట్ scarce.
Plenty noun form కూడా యూజ్ చేయొచ్చు కదా, scarcity noun form. Opposite అమ్మ. So plenty అంటే many, synonym many. So now can you use it in our own sentences? Give an example. Yes. Yes, Nikhil, give an example. Okay, example చెప్పు. Yes, I said well. I have plenty of ties. Good. Dad gave us plenty of biscuits. Kada adverb గా చూసాం కదా. I have plenty of chocolates. Adverb. Dad gave us plenty of biscuits. Adverb. I said well. Have you got? అర్థమైందా? Have you understood? Yes. Plenty అంటే ఏమన్నమ్మా? చాలా. Look at the picture. There are plenty of chocolates కదా, చాలా ఉన్నాయి. There are plenty, అక్కడ pronoun. They are in plenty, noun. Okay. So have you got the word? అర్థమైందా? So plenty అంటే ఏమన్నమ్మా? Many, చాలా. Opposite, scarce, scarcity. Okay. So plenty అంటే చాలా, scarce అంటే తక్కువగా. సో మనం ప్లెంటీని ఎలా యూజ్ చేయొచ్చమ్మా? యాజ్ అన్ అడ్జెక్టివ్ గా యూజ్ చేయొచ్చు, నౌన్ గా యూజ్ చేయొచ్చు, అడ్వర్బ్ గా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, ప్రొనౌన్ గా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు కదా. We have plenty of water, there is plenty of milk, we have plenty of rice, there are plenty of bikes. చాలా బైక్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. There are plenty of bikes at the university. In the shop, there are plenty of bikes. So, have you learned about it? Vachinda, have you understood? Do we go for the next word? Yes. What is the next word? Mama. Look at the picture. Picture chudo sir. This woman is murmuring something in her ear. Edo mama. She is murmuring. Ido gunugutondi kada. Saying something in low sound. చిన్నగా చెబుతే దాన్ని ఏమంటారమ్మా? మామా. మమ్మర్లో ఆర్ సైలెంట్ అమ్మా. We are following British English కదా. Here R is silent. అదే అమెరికన్స్ అయితే మర్మర్ అని చెబుతారు. They pronounce it clearly. But for us it's silent అమ్మ. మమ్మ. మర్ అనకండి. మమ్మ అంతే. R is silent. సో మమ్మర్ అంటే ఏమన్నమ్మా? గుసగుసలుగా మాట్లాడటం అంటే స్పీక్ ఇన్ లో సౌండ్ అన్నమాట. స్పీక్ ఇన్ లో వాయిస్. Look at the picture. She is murmuring something in her ear కదా. మమ్మర్ ఒబ్బమ్మ గునుగుతూ ఉంది. మమ్మ నౌన్ ఫామ్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. నిఖిల్, డోంట్ మమ్మర్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్. గొనగద్దు క్లాస్ రూమ్ లో. గ్రాండ్ మదర్ మమ్మర్. గ్రాండ్ మదర్ ఏం చేసింది? గొనిగేసింది కదా బాగా. When I switch on the light at midnight, light వేసేవరికి గ్రాండ్ మదర్ మమ్మర్. I heard murmuring sounds. Do you know? What do you know about nature? Do you know? Wind murmurs. గాలి కూడా murmurs. Sea murmurs. Surf. When it is full of surf. When it is full of waves. Sea లో waves, surf చూసినప్పుడు మనకి ఎలా అనిపిస్తుందమ్మా? Sea always murmurs. ఇది గొనిగినట్లు సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది కదా. రివర్స్, రివర్ ఫ్లో ఆఫ్ రివర్ అమ్మ. ఫ్లో ఆఫ్ రివర్ వాటర్. సో రివర్స్ murmur. River flow makes some sound kada. We hear some sound from river water amma. So river murmurs. Winds murmur. Sea murmurs. So they will hear some sound. Not high sound, not loud sound, but low sound amma. What do we call it? Murmur. So what do we hear? Wind murmurs, sea murmurs, river murmurs. Rain also murmurs. When it rains, వర్షం వచ్చినప్పుడు కూడా we hear some low sounds కదా. పిట్టో పెట్ట రెయిన్ డ్రాప్స్, పిట్టో పెట్ట రెయిన్ డ్రాప్స్ అని అంటూ ఉంటాం కదా మనం. సో when it rains, it murmurs.
Yes. We, mama. So we living things, mama. Five elements, mama. What are the five elements of the nature? Sorry. What are the five elements of nature? Wind, river, water, fire, earth kada. Fire also mamas. మంటలో కూడా మన sound వస్తుంది కదా. Fire also mamas. So we hear sounds. Yes, that's mama. So mama means speaking in low sound, low voice. Whisper. Mama means whisper. Opposite, shout. L. Yes, that's about the word. So mama అనేది noun form. Mama. Stop your mama. Nikhil, గొనుక్కో. Listen to me. నేను చెప్పేది విను. హర్ష, stop your mama. Your మమ్మని గొనుగుతున్నావు. Listen to me. సో మమ్మర్ అనేది ఒబ్గా యూజ్ చేయొచ్చు. మమ్మ స్టాప్ యువర్ మమ్మ అంటే ఇక్కడ మమ్మర్ అనేది నౌన్ ఫామ్. యు ఆర్ మమ్మరింగ్ గొనుగుతున్నావు అక్కడ వర్బ్. డోంట్ మమ్మర్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ ఇక్కడ మమ్మర్ అనేది వర్బ్. గ్రాండ్ మదర్ మమ్మర్ వర్బ్. ఐ హర్డ్ మమ్మరింగ్ సౌండ్స్. ఐ హర్డ్ మమ్మర్ అక్కడ మమ్మర్ అనేది నౌన్ ఫామ్. సో మమ్మర్ అనేది మనం యాజ్ ఎ వర్బ్, యాజ్ ఎ నౌన్ ఫామ్ we can use it. So R silent mama. How to say? How to sound? Mama. Yes, that's about mama. So mama means whisper. Speaking in low voice. Look at the picture. She is murmuring in her ear. Children they murmur in the ears of their neighbors. పక్క వాళ్ళ చెవులో గునుక్కుంటూ ఉంటారు కదా చిన్నప్పుడు. When I was a child, I too did the same. నా చిన్నప్పుడు నేను కూడా అదే పని చేసేదాన్ని. We use it to mama. Yes. Do we go for the next word? Have you got this word? What, Nikhil? What are you murmuring? ఏంటి గునుగుతున్నావు? Do we go ahead? వెళ్దామా? Do we change the word? Stop your mama. Then we proceed. Yes. What's the word? Obstacle. What's the word? Obstacle. Obstacle. Noun. Obstacle means barrier. Look at the picture. There are obstacles, no? There are obstacles. Where do we put such obstacles, no? In running race, we find obstacles. Obstacles means oka addanki. Obstacle అనేది noun form. Opposite, advantage. So obstacle means ఒక అవరోధం, ఒక అడ్డు అన్నమాట మనకు. It stops our progress. మన డెవలప్మెంట్ ఆపే దానిని ఆబ్స్టికల్ అని పిలుస్తాం. See, there are obstacle races. హడిల్స్ అంటాం కదా, obstacle races, obstacle course. ఆర్మీకి they have obstacle course ఉంటాయి. సో to get good physical exercise, మంచి ఎక్సర్సైజ్ కోసం they practice climbing over the obstacles. దానిపైన అలా జంప్ చేస్తారు. Look at the picture. అలా పైకి జంప్ చేస్తారు. They climb over, they climb under. ఇంకా ఏమైనా హోల్స్ లేదా ఉన్నాయనుకోండి, టన్నెల్స్, they climb through. So they're all obstacles for their race అన్నమాట. 100 మీటర్ 400 మీటర్స్ రేస్ అలా ఉంటాయి కదా మనకు కూడా రన్నింగ్ రేసెస్. హడిల్స్ రేస్ కూడా ఉందమ్మా. హడిల్స్ రేస్ లో దే పుట్ ఆబ్స్టికల్స్, ఇలాంటి ఆబ్స్టికల్స్ పెడతారు. We have to climb over them. But that we have to run అన్నమాట. We have to run along, climbing over the obstacles. But agreed, jumping over them, jump చేసి మనం వెళ్ళాలి. So they put obstacles in running race. So we have obstacle course for the army, no? Obstacle. So obstacle అనేది ఏంటమ్మా, అడ్డంకి, అవరోధము అంటే noun form. That's the name of a thing kada. So obstacle. Opposite, advantage. So these obstacles are the tests for our success kada. For your words, or you feel with maths, Nikhil?
Is it an obstacle for an advantage? Yes, you take it as an advantage to score more. నీకు మ్యాథ్స్ అంటే ఇష్టం కదా, ఎక్కువ మార్క్స్ స్కోర్ చేయడానికి నీకు మ్యాథ్సే కదా. బట్ ఫర్ మీ మ్యాథ్స్ ఈజ్ అన్ ఆబ్స్టికల్ టు స్కోర్ మోర్. నాకు మ్యాథ్స్ ఉంటే మార్క్స్ పోతాయి, టోటల్ పడిపోద్ది నాకు. సో ఫర్ మీ మ్యాథ్స్ ఈజ్ అన్ ఆబ్స్టికల్, ఫర్ యూ మ్యాథ్స్ ఈజ్ అన్ అడ్వాంటేజ్. దేనికి? టు స్కోర్ మోర్. సో ఫార్మర్స్ కూడా face many obstacles in growing crops. Sometimes it rains more, sometimes it rains less kada. Alantappudu they face these are obstacles. More rain is an obstacle, less rain is an obstacle. That way what sometimes animals come and eat. These are also obstacles. So they have to overcome all these obstacles to get to have good crop. In obstacles దాటితేనే they get a good crop. మనం కూడా when we overcome all these obstacles, we can score more. So what are the obstacles for you, Nikhil? నీకేంటి obstacles? Sleep more. బాగా ఎక్కువ నిద్రపోతావు కదా, there is an obstacle for you. To study well. బాగా నిద్ర ఎక్కువ కదా, there is an obstacle. For me maths is an obstacle. Yes, that is about the obstacle. So obstacle అనేది ఏంటమో ఒక అడ్డంకి. సో రన్నింగ్ రేస్ we put obstacles. సో మన రన్నర్స్ ఏం చేస్తారు? they run over the obstacles and run along అన్నమాట. అలా పరిగెడుతూ ఉంటారు. they climb over. అదే సోల్జర్స్ అయితే they climb under, they climb over, they climb through. దేనికమ్మా? to get good exercise, to exercise their body అన్నమాట. సో this is about the word obstacle. అనేది ఏంటమ్మా? నౌన్ ఫామ్, బ్యారియర్ అన్నమాట, హర్డిల్. మన ఇంటి చుట్టూ ఏం పెట్టుకుంటాము? కాంపౌండ్ వాల్, గేట్, కోట. అన్ని అనిమల్స్ మన ఇంట్లోకి రాలేవు కదా. సో గేట్ ఈజ్ అన్ ఆబ్స్టికల్ ఫర్ దెమ్, ఫర్ అవుట్ సైడ్ యానిమల్స్. కానీ స్ట్రీట్ డాగ్స్ ఉంటాయి కదా, వాటికి స్ట్రే డాగ్స్ అని, వాటికి గేట్ ఈజ్ అన్ ఆబ్స్టికల్, కాంపౌండ్ వాల్ ఈజ్ అన్ ఆబ్స్టికల్. దే కాంట్ ఎంటర్ ఇంటూ అవర్ హౌస్. ఇంట్లోకి రాలేవు కదా, ఫర్ దెమ్ గేట్ ఈజ్ అన్ ఆబ్స్టికల్, our compound wall is an obstacle. So compound wall protects us from outside animals, snakes, from harmful things. So that's about the obstacle. Obstacle అనేది ఏంటమ్మా? నాన్ ఫామ్. ఆపోజిట్ అడ్వాంటేజ్. ఆబ్స్టికల్ అంటే ఏమని? ఒక అడ్డంకి అని అర్థం అన్నమాట. Yes. Have you got it, Nikhil? Or is there an obstacle for you to learn about it? ఏమన్నా అడ్డంకి ఉందా నేర్చుకోవటానికి? వచ్చేసిందా? ఆర్ యూ ఫీలింగ్ స్లీపీ? ఫర్ యూ స్లీప్ ఇస్ అన్ ఆబ్స్టికల్. నో, నీకు స్లీప్ కదా పెద్ద అడ్డంకి చదువుకోవటానికి. హ్యావ్ యూ గోట్ ద వర్డ్? వచ్చేసిందా? హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? హర్ష, వాట్ అబౌట్ యు? నీకు నీ సంగతి ఏంటి? ఎస్, ఫర్ మీ వాట్ ఇస్ అన్ ఆబ్స్టికల్? నీకేంటిది ఆబ్స్టికల్? యు నీడ్ ఫుడ్. నీకు ఎప్పుడు ఫుడ్ కావాలి కదా, దిస్ ఇస్ అన్ ఆబ్స్టికల్. Yes, you need chips. You need what more? Chocolates, biscuits. That's the main obstacle for you. To study, you need first food. Then after you study. So that first food is an obstacle, amma, to have good health. అది మనకు పెద్ద obstacle. ఆ అలవాటు తగ్గించుకుంటే we can have good health. So the first food has become an obstacle to develop, to have good health. Yes, have you understood? Nikhil, Harsha, Mahti, Anaga, do we proceed? Veldama, do we go for the next word? Yes. What's the next word? Beast. Look at the picture.
బీస్ట్ అంటే ఏమనమ్మా? వైల్డ్ యానిమల్. బీస్ట్ అంటే ఏమని? A wild animal, a dangerous animal, a cruel animal. అలాంటి అనిమల్ని బీస్ట్ అంటారమ్మా. బీస్ట్ అంటే నౌన్. ఆపోజిట్ ఏంజల్. బీస్ట్ ఆపోజిట్ ఏంటి? ఏంజల్. బీస్ట్ ను వైల్డ్ యానిమల్ అన్నమాట. అంటే క్రూయల్ యానిమల్, సెవేజ్ యానిమల్, లార్జ్ యానిమల్, పెద్ద యానిమల్ ఏమని పిలుస్తాము? బీస్ట్ అంట. టైగర్ ఈజ్ ఎ బీస్ట్, క్రూయల్ యానిమల్ కదా. Tiger is a cruel animal, so it's a beast. Lion is a beast. Bear is a beast. Where do these beasts live? ఎక్కడ ఉంటాయమ్మా ఈ beasts? They live in forests. So wild animals live in forests. So wild animals are called beasts. వాటిని beasts అంటామమ్మా. Dragon. Dragon is the what more? This dragon is a mythical beast అమ్మా. ఇప్పుడు లేవు కదా, ఇంత కనుక్కోండి. ద మిథికల్ బీస్ట్ మన ఏ పురాణాల్లో ఉన్నాయి కదా, ఇప్పుడు లేవు. సో డ్రాగన్ ఈజ్ ఏ మిథికల్ బీస్ట్. టైగర్ ఈజ్ ఏ బీస్ట్. ఇంకోసారి కోపం వచ్చినప్పుడు కూడా బీస్ట్ అని తిట్టేస్తాం కదా. ఒకసారి ఎవరి మీద కోపం వచ్చినప్పుడు యూ బీస్ట్ అని తిట్టేస్తాం కదా మన ఫ్రెండ్స్ని. అలానే ఒక విధంగా సబ్జెక్ట్ మీద మ్యాథ్స్ సరిగ్గా కోపం మార్క్స్ రాలేదనుకోండి, మ్యాథ్స్ ఈజ్ ఎ బీస్ట్ అని అంటాం. గిటార్ సరిగ్గా పనిచేయలేదనుకోండి, గిటార్ ఈజ్ ఎ కాస్ట్లీ బీస్ట్, చాలా కాస్ట్లీ బీస్ట్, అసలు వాగట్లా, పనిచేయట్లా అంటుంటాం కదా. అలా కోపం వచ్చినప్పుడు బీస్ట్ అని తిట్టేస్తుంటాము. ఎస్, యాక్చువల్గా బీస్ట్ అంటే ఏమన్నామో లార్జ్ యానిమల్, క్రూయల్ యానిమల్, సెవేజ్ యానిమల్, వైల్డ్ యానిమల్ అనమాట. అంటే క్రూరమైన వాటిని, క్రూయల్ యానిమల్స్ని బీస్ట్ అంటాం. సో బీస్ట్ లివ్ ఇన్ ఫారెస్ట్, నాట్ అట్ హోమ్స్. మా ఇళ్లలో కాదు ఉండేది. ఎస్, దట్స్ అబౌట్ బీస్ట్. ఇప్పుడు చెప్పు హర్ష, నిఖిల్, ఆర్ యు బీస్ ఆర్ బాయ్స్? మీరు బీసా బాయ్సా? ఎవరు మోమరింగ్ ఏదో గొనుగుతున్నారు? స్పీక్ అవుట్, గట్టిగా చెప్పండి. సే ఇట్ అలౌడ్. ఎస్, యు ఆర్ బాయ్స్. మీరు అబ్బాయిలు కదా. యు ఆర్ నాట్ బీస్, ఎందుకంటే యు ఆర్ గుడ్ బాయ్స్ కాబట్టి యు ఆర్ నాట్ బీస్. ఓకే, డూ వి ప్రొసీడ్? డూ వి గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వర్డ్? Delightful. Look at the girl. How is she? ఎలాగుందమ్మా? Very delightful. Our face speaks so. Our hands speak so. Her body, her hair speaks so. So, body speaks అమ్మా. Body has a language. Body కూడా ఒక లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది కదా. Our eyes, face, teeth, hands, hair says so. చూస్తుంటే her action says she is very delightful. చాలా హ్యాపీగా ఉంది. సో డిలైట్ఫుల్ అంటే మనం అడ్జెక్టివ్, హ్యాపీ అని అర్థం, వెరీ ప్లెజెంట్. షీ ఈస్ వెరీ ప్లెజెంట్, షీ ఈస్ వెరీ డిలైట్ఫుల్. ఆపోజిట్ అన్ప్లెజెంట్, సాడ్, అన్అపీలింగ్, బాగలేదని అర్థం కదా. డిలైట్ఫుల్ అనేది అడ్జెక్టివ్, డిలైట్ నౌన్ ఫామ్. ఇన్ సమ్మర్లో ఈవినింగ్స్ ఆర్ డిలైట్ఫుల్. ఈవినింగ్స్ ఎలా ఉంటాయమ్మా? హ్యాపీగా ఉంటాయి కదా, వెరీ కూల్, బ్రీజీ. సో ఇన్ సమ్మర్ ఈవినింగ్స్ ఆర్ డిలైట్ఫుల్. ఎస్. నిఖిల్, లుక్ అట్ హర్షాస్ ఫేస్, హీఈస్ వెరీ డిలైట్ఫుల్. చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాడు. ఏంటిది? వాట్ ఇస్ ద రీజన్? ఐ నో. యువర్ డాడ్ హ్యాస్ బ్రాట్ వాట్? సమ్ స్వీట్స్ కదా, స్వీట్స్ తెచ్చినట్టున్నాడు. సో హీఈస్ వెరీ డిలైట్ఫుల్. Recently you spent a delightful vacation kada in your Hyderabad, in your Ooty. చాలా డిలైట్ఫుల్ గా స్పెండ్ చేశారు కదా. డిలైట్ఫుల్లీ అడ్వర్బ్. యువర్ లెర్నింగ్ మ్యూజిక్ కదా, మ్యూజిక్ నేర్చుకుంటున్నారు. డిలైట్ఫుల్లీ యువర్ లెర్నింగ్ కదా, యువర్ లెర్నింగ్ ఇట్ డిలైట్ఫుల్లీ. అక్కడ డిలైట్ఫుల్లీ అనేది అడ్వర్బ్. మ్యూజిక్ మేక్స్ యూ డిలైట్ఫుల్.
మ్యూజిక్ వల్ల నువ్వు చాలా హ్యాపీగా ఉంటున్నారు కదా, డిలైట్ఫుల్ అడ్జెక్టివ్. డిలైట్ఫుల్లీ లర్నింగ్ మ్యూజిక్. డిలైట్ఫుల్లీ అనేది అడ్వర్బ్. డిలైట్ నౌన్ ఫామ్. ఫర్ యూ మ్యూజిక్ ఈజ్ ఏ డిలైట్. మ్యూజిక్ అనేది మీకు ఒక డిలైట్ కదా. ఫర్ యూ చిల్డ్రన్ స్కూల్ ఈజ్ ఏ డిలైట్. స్కూల్ మీకు ఒక డిలైట్ కదా. ఇంటి దగ్గర ఉంటే మీకు అస్సలు ఇష్టం ఉండదు. స్కూల్కి వెళ్తే యూ కెన్ టాక్, యూ కెన్ ప్లే, యూ కెన్ రన్, యూ కెన్ స్టడీ. సో స్కూల్ ఈజ్ ఎ డిలైట్ ఫర్ యూ. స్కూల్లో మీకు ఒక డిలైట్ కదా. ఇట్స్ ఎ డిలైట్ఫుల్ ప్లేస్. సో డిలైట్ఫుల్ అనేది అడ్జెక్టివ్. డిలైట్ అనేది నౌన్ ఫామ్. మ్యూజిక్ ఈజ్ ఎ డిలైట్. మ్యూజిక్ ఈజ్ ఎ డిలైట్ ఫర్ యూ. At home, TV is a delight for you. TV ఉంటే చాలు మీకు. Food is a delight for you. Food ఉంటే చాలు కదా మీకు. Yes. Anyhow, delightfully you are studying. Delightfully you are watching. Delightfully you are doing things. Okay. It's a delight for me also. నాకు కూడా ఒక delight. Okay. Look at the girl. ఆవిడ ఎలాగుందమ్మా? She is very delightful. Delightful. Delightful means got adjective. Yes. Visiting your grandma is a delightful thing కదా for you. నీకు అమ్మమ్మని చూస్తే చాలు కదా, హ్యాపీగా ఉంటావు కదా నిఖిల్ అండ్ హర్ష. సో visiting your grandma is a delightful thing for you. Okay. So delight అనేది noun form. Delightful and adjective. Delightfully adverb. Delight opposite unpleasant, sad, unappealing. So how is the girl? Girl elagundi? Harsha, Nikhil meelaga very delightful. Chala happyga undi kada. So delightful. So delightful means adjective. Are you delightful with this word? Are you delightful with this usage? Mere happy na Nikhil, Harsha. Okay. Do we go for the next one? Neighbor. What's the word? Neighbor. Look at the picture. She's the neighbor for her. She's the neighbor for her. Ivida avdiki neighbor. Avida ivdiki neighbor. Kada? Neighbors. They are neighbors. They are neighbors. Neighbors means people living next to our house. మన పక్క వాళ్ళు ఉండే వాళ్ళని, ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళని ఏమంటారమ్మా? Neighbors. Opposite, distant. Yes, we should love we should love our neighbors. We should help our neighbors. పక్క వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలి కదమ్మా. We should help our neighbors. We should love our neighbors. No. Who is your neighbor? Nikhil, మీ neighbor ఎవరు? Harsha, who is your neighbor? మీ neighbor ఎవరు? Yes. Lakshmi auntie is your neighbor kada. మీ neighbors వాళ్ళే కదా. Yes, you're good. We should love neighbors. We should help neighbors. Nikhil, listen to me. నేను చెప్పేది విను. Stop talking to a neighbor. పక్క వాడితో మాట్లాడుతున్నావు. ఇక్కడ పక్కన కూర్చున్న వాడిని, మీ క్లాస్మేట్ ని కూడా నైబర్ అని పిలవచ్చు. The person living next to a house కూడా నైబరే. The person sitting next to ని పక్కన కూర్చున్న వాడు కూడా నైబరే. అవునా? Don't talk to a neighbor. Hear me. నేను చెప్పేది విను. Listen to me. Yes. We should help our neighbors. We should love our neighbors. No? Yes. Having good neighbors is a delightful thing. కదా? మంచి నైబర్స్ ఉంటే మనకు కూడా హ్యాపీగా ఉంటుంది. Yes. Have you learned this? Have you understood? అర్థమైందా? సో నైబర్ అనేది ఏంటిదమ్మా? Noun form. No? Radha is my neighbor. My neighbor Radha. Look at the picture. They are neighbors. All are neighbors. Kada? Have you understood the word? Neighbor. Neighbor anakandamma. Neighbor ante. So that's a neighbor.
సో neighbors means ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళని neighbors అంటారమ్మా. Have you understood? వచ్చేసిందా? Do we go for the next word? Relevant. What's the word here? Relevant. Look at the picture. Both are relevant now. Both are connected. This is connected to this, this is connected to this. This area is connected to this, and this second area is connected to the first one. So they're relevant. They're not far from each other. They're relevant, connected to each other. Relevant. Okay, Harsha, Nikhil, is our vocabulary relevant to you? ఇది నీకు రిలవెంట్ గానే ఉందా, ఏమన్నా ఫార్ ఫ్రమ్ దూరంగా ఉందా, స్ట్రేంజ్ గా? ఆర్ యు లుకింగ్ ఇట్ డిఫికల్ట్? ఆర్ యు ఫీలింగ్ ఇట్ డిఫికల్ట్? డిఫికల్ట్ గా ఉందా ఏమైనా? రిలవెంట్ టు యువర్ ఆర్ టు యువర్ లెవెల్, నీ లెవెల్ కి సరిపోనుగానే ఉందా దిస్ వొకాబులరీ? కదా, రిలవెంట్ టు యూ, కనెక్టెడ్ టు యూ. యు ఫేస్ దిస్, యు సీ దీస్ వర్డ్స్ ఇన్ అవర్ ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ బుక్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి కదా ఈ వర్డ్స్. సో this vocabulary is relevant to you. So relevant ko, so connected to you anamata. You have not imported these words from far, ekkడి నుంచో తీసుకురాలేదమ్మా ఈ words. We use these words in our daily life. So these words are relevant to us. అందుకే these words are given to you. For 30 days, 30 words are given. Learn a word a day anamata. All these words are relevant to you. They are not new, they are not strange, they are not imported from somewhere. ikkడి నుంచి తీసుకురాలేదమ్మా వీటిని. All these words are relevant to you. This English is relevant to you. This vocabulary is relevant to your life, your daily life. Yes. Opposite, irrelevant. Noun form, relevance. Noun form ఏంటమ్మా? Relevance. Yes. Nikhil, give me the answer. Words today. ఏంటి ఇవాళ? Words day, words today. Words today అంటే ప్రిపేర్ అంటున్నావేంటి? your answer is irrelevant అమ్మా. I'm asking about weekdays. Weekdays గురించి చెప్పమంటే you are saying it's February. Your answer is irrelevant. Say it right, correct చెప్పు. Today is Sunday. Your answer is relevant. You're relevant. Your answer is relevant. Yes, good. You are a good boy. Correct చెప్పు. Your answer is relevant. Ramayana. Do you know Ramayana? Ramayana is relevant today. Mahabharata is relevant today. ఈ రోజు కూడా మనకు అవి అప్లై టు us అమ్మా. Their life is connected to our life. Their morals are relevant to our life. అవన్నీ కూడా మనకు వర్తిస్తాయి కదా. అందుకే దే ఆర్ నాట్ ఏన్షియంట్ థింగ్స్ అమ్మా. ఎప్పటి నుంచో కాదు, ఎప్పుడో కాదు. దే ఆర్ ఈవెన్ relevant to us. Though it happened some thousands of years ago, అప్పుడు జరిగినా కూడా దే ఆర్ ఈవెన్ relevant today. ఇంకా మనకు వర్తిస్తాయమ్మా. దేర్ మారల్స్ కానీ, దేర్ వే ఆఫ్ లైఫ్ కానీ, దేర్ స్పీకింగ్, దేర్ వర్డ్స్, దేర్ థాట్స్ అన్నీ కూడా relevant to day. Relevant to our life. అందుకే they got prominence, they got importance in our life అన్నమాట. Yes. Teacher, what about your syllabus? What about your English? What about your Telugu? What about your maths? You learn relevant things kada in the classroom. Relevant. Maths is relevant. English is relevant. Science is relevant. Science which you face in our daily life. English which you hear, which you speak in our daily life. Maths which you face in our daily life is given in your syllabus. అదే కదా మీకు ఇచ్చింది. Not new maths, not new science, not new social sciences, not new English. అన్ని కొత్తవేం కాదు కదమ్మా. Your subjects are relevant to your daily life అన్నమాట కదా. So you are getting relevant knowledge, reading relevant books అన్నమాట కదా. Teacher is giving you relevant information.
నీకు సరిపోయిన కనెక్టెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుందమ్మా. నాట్ ఏజ్ ఓల్డ్ నాలెడ్జ్, ఏజ్ ఓల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాదు కదా, తరతరాల కిందదేం కాదు. Relevant English, relevant science, relevant maths. You're learning in a classroom. So, are you relevant to day? Are you relevant to these times? You relevant to Nikhil? Or doing age-old things, speaking age-old words? You pata pata maatladta pata pata chesnava? No, you're a modern boy. You're a nowadays boy, kada? So, you speak relevant English, you do relevant things, kada? The things you do are relevant. The subject you learn are relevant. The life you are living is relevant too. Relevant. Anni relevant gaనే ఉన్నాయి కదా. They are not age old things. Age old information కాదు. So you are relevant to డే. రిలవెంట్ టు డే. నువ్వు కూడా రిలవెంట్ గానే ఉన్నావు. కనెక్ట్ టు యువర్ టైమ్స్ కదా. రిలవెంట్ ఆపోజిట్ ఇర్రెలవెంట్. సో రిలవెంట్ అంటే మనము కనెక్టెడ్ టు, కనెక్ట్ అయి ఉండాలి. సో యు బాయ్స్ బి రెలవెంట్ గా ఉండండి. డోంట్ లర్న్ యాజ్ ఇన్ గుడ్ ఓల్డెన్ డేస్ బై హార్ట్. బట్టి కొట్టకండి. బి రెలవెంట్. హియర్ మీ అండ్ లర్న్. విని నేర్చుకోండి. హోల్డింగ్ ద బుక్ లాంగ్ అని బట్టి కొడుతూ ఉండకండి. బి రెలవెంట్. లర్న్ రెలవెంట్ ఇంగ్లీష్. లర్న్ రెలవెంట్ థింగ్స్. ఓకే. డోంట్ గెట్ ద ఆన్సర్స్ బై హార్ట్. టైమ్స్ హావ్ చేంజ్డ్. కాలం మారింది. బి రెలవెంట్. లర్న్ రెలవెంట్ థింగ్స్ బై లిజనింగ్ అండ్ డూయింగ్ అమ్మ. విని చేసి నేర్చుకోండి అమ్మ. అంతేగాని నాట్ బై హార్ట్, నాట్ బై మగ్గింగ్, బట్టి కొట్టి కాదు. సో బీ రిలవెంట్. Your actions have to be relevant. Your learning has to be relevant. You have to be relevant first of all. మీరే relevant గా ఉండాలి కదా. సో relevant. Noun form relevance. So Nikhil, have relevance. Develop relevance. Relevance develop చేసుకోమా. Connected to our times. ఈ times connect అవ్వండి. Yes. I'm connected. You too, be connected, be relevant. Okay. I'm too trying to be relevant to your subjects, your times, Nikhil. But for me, computer knowledge is an obstacle, amma. Adokate naku obstacle. For the rest, I'm relevant. I'm trying to be relevant to your thoughts. I'm trying to be relevant to your behavior, your knowledge. But computer knowledge is computer literacy is an obstacle for me. So obstacle అనే వర్డ్ వచ్చింది కదా ఇందాక, అది ఇచ్చడం కోసం చెప్పేశారు. సో relevant, be relevant. Okay, Nikhil, are you relevant? Okay, do we go for the next word? Expectation. What's the word? Expectation. Look at the man. He is expecting something. Kada? He is expecting. What to do? What to learn? Which job has to be done? ఏ జాబ్ చేయాలి, ఏం చేయాలి? సో హీస్ ఎక్స్పెక్టింగ్. హిస్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆర్ హై. ఆయన ఎక్స్పెక్టేషన్స్ చాలా హైగా ఉన్నాయి కదా. వాట్ అబౌట్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ నిఖిల్? expected Obama. Expectation, noun form, assumption. Look at the man, is expecting something కదా. What are your expectations, Nikhil? What do you want to become? ఏమవ్వాలనుకుంటున్నావు? What are your expectations? Have you certain expectations for your life? సెట్ చేసుకున్నావు expectations. What to become, what to do, how to do. Have you high expectations or low expectations? Yes. First of all, what are the expectations of your parents?
Your parents' expectations into the mom. Yes, your parents have high expectations of you. Kada? Your parents have high expectations of you. కాబట్టి మీరు కూడా you have to be up to their expectations. వాళ్ళకి తగ్గట్లుగా ఉండాలి. Your parents have high expectations of you. Yes. Your teachers have high expectations of you. Government has high expectations of you. అందుకే government has supplied dictionaries and giving you new programs every month. No? Learn English అంటుంది 1 month, learn science అంటుంది in another month, learn practice games అంటుంది in 1 month. కదా? Then what? Learn music అంటుంది. So ఇవన్నీ ఎందుకమ్మా? To live a happy life. So government has high expectations of you. Your parents have high expectations of you. So you have to be relevant, amma. That's difficult, this is difficult అనకూడదు. You have to gear up yourself. మీరు రెడీ అవ్వాలి. Get ready to grasp all. అన్ని grasp చేసుకోవాలి. You have to meet the expectations of the time. You have to meet expectations of the time. And you have to set high expectations for your future. For your future. Yes. So set expectations, have high expectations. Then you will meet many, at least some. So firstly, try to set some for set cheskondi. You can meet some expectations of your life. So firstly, try to set them for, then you can meet. So try to be up to the expectations of your time. Your parents have high expectations of you. Government has high expectations of you. Yes. What are your expectations, Nikhil? Harsha? What do you want to become? Look at the man. What are his high expectations? It seems he has high expectations. No? For his life. He has set high expectations for his life. Yes. So expected. What do you expect from me, Nikhil? Nansi em expect chestunnao? What do you expect from me? I expect good English. Nansi English నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నావు కదా? Yes. I expect you in March. మార్చిలో ఇక్కడికి వస్తావు కదా? అమ్మమ్మ ఇంటికి వస్తావు కదా? I expect you in March. Yes. So expected. Obama. Expectation. Noun form. Expectation ఏమనే assumption అనుకోవడం అన్నమాట. మనం అలా వాళ్ళు ఇలా అనుకుంటూ ఉంటాం కదా, వాటినే expectations అంటాం అన్నమాట. So try to be up to expectations of your parents. First of all, set high expectations for your life. Expectations పెట్టుకుంటే ఫస్ట్ గోల్స్ అంటూ పెట్టుకుంటే then you can work, you can meet your expectations కదా. First set, then try to meet. Okay, have you understood? I expect it from you. నేను ఇదే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నామా మీ నుంచి. Have you understood the topic? Have you understood the word? Its opposite, its synonym, and its usage. Have you understood? That's what I expected of you. Yes. Do we go for the next word?